Ni 2026 bisio Akas Agartala Center ni Khoroksar student kahamark mane pasang mani sangrong shala borokno boromtei sokaria farka Akas Agartala Center. Abai kinasali pandako sanan thang Akas Agartala Center ni furnai rok shaka bishik brumna kabako student rok kaham number tlang pas ongi tongo hene. Abai kinu fini shalabo debo kabako student rok pasang ne hene okok no wan sugino student rok na firsa khab borom. When you celebrate your success, it's just the beginning, as I said. Every day, you must not forget your root. Please do not forget your root. That gives you everything. Do not forget your institute who was taught you A, B, C, D, A, O, A, K, K. That is the beginning. If you forget it, you will forget everything. Don't forget your parents. They are the basics. They have brought you up to this level. Now you are responsible to pay it back to them. Now this is a responsibility to pay it back to the community, to the society, who has given a lot to you to come up to this, and till day in and day out they will give a lot many things. So to you can become a very good doctor, you can become a very good human being, very good person, and very good pillar. For that, you should always be thankful to the community, to the society who has given us. And definitely, yesterday was Guru Purnima. And you must not forget your teachers, those gurus. They are everything. You see our mythology. टुडे फेलिसिटेशन प्रोग्राम है और हम लोग आज बच्चे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं। कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं क्योंकि कुछ दूसरे स्टेट से भी बच्चे हैं, जैसे उड़ीसा के अस्मिटिक प्रीडर से। तो इस तरह से कुछ बच्चे की तबीयत भी खराब है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट किए। तो जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और अभी तक हमने जो पिछले साल का भी रिकॉर्ड देखा है, जो बच्चे दिल्ली एम्स में गए हैं, सुखजीत दास, उसका भाई हरजीत दास जो एम्स जोधपुर में है, ऐसे हमने टॉप मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स दिए हैं और इस बार भी बच्चे एम्स में जाएंगे। Bureau Report, Jenny Kharang.